August or November of 1990 in Torito. Right? Before when you were born. Just tell me, and I met him again, I think in August of 1992 in Pageri. Can you just tell me, what is in your mind today? We lost him in 1996. We call him our hero. What lesson are you learning as a child today? You are able to vote on his behalf? Yes, I am. I'm doing this for him. And yeah, it's mixed emotion because I'm very happy that this day finally arrived and we get our chance to make our boys be heard. But also wish he could have been here just to vote himself and see what he achieved by studying, by fighting for South Sudan freedom. And yeah, my brother here, he isn't even allowed to vote because he's only 16, but he's came in to just witness it and make sure he's part of this day. You told her like that. Yeah. Right? He's getting there. He's getting You told her that? Yeah. Okay, what's your name? My name is Machar. Masha. Yeah. So can you just tell me that you are not able to vote today, but you're wearing that on your shirt, and just tell me, what do you hear from mom about that? We just see like what he done and all this stuff, like thingy. Yeah. I didn't really know him that much because I was only a little baby when he died, and I was just happy to be here because it was just like a special day for us, like especially for our family, because this is what our dad died for. Did mom told you that served in all the liberation from Anyanya 1 to the SPLA? Yeah, we even watched the videos at him. Okay, mom told you that Uncle William played a part in a youth after Bor and so you guys are happy with that? Yeah, we're very excited. It's very good that you keep the legacy. I'm turning now to Mom, Shanes Mom Minu, and his good thing is that keep the legacy up. We are proud of him. Death have no borders, and we lost most of our heroes, but it's good that you vote on his behalf today. Let me see your card again. Yeah, this is for Dad. So can say your name? For Dad. So there's a vote for Dad. Yeah, that's a vote for Dad, definitely. Okay, so Nyadol will do one in Sudan today. Yeah, and Gojam did one yesterday. Yeah, Gojam did one yesterday. And my other sisters in America are doing their part too. We're all doing our part. Okay. And it's all for him. Of course, you know, It's all for family, him. William Yuan has got a big family. Some I am- above in America, some in Canada. I know some- 4 women. Yeah. I know 4 of them. So I One know was here most of them. yesterday from Adelaide, I think. Yes. Yeah. So it's good. Mama Kev, kada gulay ke inti alela mai. Tikala بالعربي مش؟ Yep. ممكن نتكلم أي Okay. Arabic tajibu. عربي جوبا أنا زي بتاع عربي جوبا. عربي جوبا هاي. عربي So جوبا. everybody can understand. الناس كله يسمع. زي يا ويال ما نادل ممكن في السودان وبيت بتاع نيوان كبير زي أنا بعرف ناس دينغو. I know the big deng. كيف يعني أنت بشوف شنو كيف لأنه يوم ده وصل ويليام نيوان ما قاعد معنا دكتور جون ما قاعد معنا نازل كل ماتوا مع زي الجيش بتاع ماتوا معه كيف يعني يوم ده كيف؟ يوم ده يوم العزيز أنا بشوف يوم ده ما في يوم زيه في حياتي كله. عشان شنو؟ يوم ده هو زي أنا شايف ويليام مع رؤساء بتاع SPLM كله. هسا في ويوني أنا قاعد أشوفهم كله. زهم طلع من تيت عشان يوم ده. كلام ده يا كلام الكان يوم ده هو قتل راجلي وقتل زول وراجلي زمن الكان هو قاعد يشاكل الشاكل ما هرب يوم ده ما شاكل إنه عشان هو بيكون هاي هو قال بنفسه هو قال حاجة ده أنا دايره ليال بتاعه وأنا دايره للجنوبين ده ما مشكلتي عشان زمن الكان راجلي هو طالع من السودان عنده مشروع عنده الأربات عنده حاجات كتير في السودان لكن هو سيب حاجات عشان هو داير يحرر بلد حاجة ده أنا ما بفكر وينو راجلي وأنا بفكر ليه أنا أفضل معي البراي عشان ده ما أنا براي في ناس كتير ماتوا
قبل ويليام لسه هاي وده جيج بتاعه لو راجله كان هو مات وبلد ده هو طلع الليلة زي يوم ده أنا ما بقول لي حاجة بتاعي أنا بقول بس لربنا أنا بقول لربنا شكرا وأنا بعرف كلام اللي كان ربنا كان كتبه في جرمايا 36 بس 16 هو قال للناس هو قال أنا بشيل تكون في بلد بتاعكم وهو قال الأجار بتاعكم كان يوم داك الأجار البطالين اللي كانوا تكون لقيتهم تكون بمجي تلقى ناس ومال اللي كان فدايا تكون بمشي بلقوا زرعوا لو ده زراعة تكون ربنا هو بزرعوا تاني أجار بتاعنا أنا عرفتها من الليلة لو كان في زول اللي كان عنده بايبل هو بلقوا في إزايا 36 بس 16 ده أو حاجة اللي أنا بقول أنا مقصود عشان راجله كان فعلا هو عمل شغله زي ماله الليلة كان أسد وأنا بقى مقصود في كلام ده لو ده هو كان بقولوا المشكلة بتاع عدو الناس بتوع كان قتلوا يوم داك ما في زول في جنوب اللي كان بقولوا بفور ويليام وأنا مقصود في كلام ده ويليام هو عمل فايدة لبلد إن شاء الله هو ما في هو زي هو مو في دكتور جون هو زي هو في وأنا زاد أنا فضل أنا ما مرة كان فقر أنا مرة زاد أنا بقول نفسي أنا زول لكي عشان في واحد فضل صار فكير فضل أسا في قدامنا عشان إنه هو بقول يلا ده حاجة اللي كان أبوان هو عمله أنا ما بكون زاجان ولا أنا بكون زول أنا بقول عندي مشكلة ما في عشان يا ودين وزول فضل thank you. Kwanza, my name is David. I met your dad when I was 11, and that was on November of 1990 in Torito, right? Before when you were born. Just tell me, and I met him again, I think in August of 1992 in Pageri. Can you just tell me?